Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో ఈ రోజు మనం వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా. సో వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా అంటే ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ వీ కేమ్ అక్రాస్ మెనీ క్వైరీస్ సచ్ as వాట్ ఈస్ యువర్ హైట్, హౌ ద షుడ్ ఏ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ హిట్ ఏ బాల్ గివ్ టు పాస్ టు అనదర్ player of his team. Observe that a possible answer to the first query may be 1.6 meters, a quantity that involves one value which is a real number. Okay, such quantities are called scalars. Okay, ఏదైనా క్వాంటిటీ ఒక దానికి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండి ఒక రియల్ వాల్యూ అసైన్ అయితే దాన్ని స్కేలర్స్ అంటాం. సో హౌఎవర్ ద ఆన్సర్ టు సెకండ్ క్వరీ ఈస్ ద ఫోర్స్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద మస్కులర్ స్ట్రెంత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. మస్కులర్ స్ట్రెంత్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ అదర్ ప్లేయర్ ఈస్ పొజిషన్. సో దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. వాటిని మనం సచ్ క్వాంటిటీస్ ని వెక్టర్స్ అంటాం. సో ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ వి ఫ్రీక్వెంట్లీ కేమ్ అక్రాస్ బోత్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ క్వాంటిటీస్. సో జనరల్ గా మ్యాథ్స్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫిజిక్స్ లో స్కేలర్స్ అండ్ వెక్టర్స్ ఈ రెండు మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట రెగ్యులర్ గా. ఈ ఫ్రీక్వెంట్లీ కేమ్ అప్ బోత్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్, నేమ్లీ స్కేలర్ క్వాంటిటీస్ సచ్ as లెంత్, మాస్, టైమ్, డిస్టెన్స్, స్పీడ్, ఏరియా, వాల్యూమ్, temperature, work, money, voltage, density, resistance, and vector quantities like displacement, velocity, acceleration, force, weight, momentum, electric field intensity. So it will make. So in this chapter we will study some basic concepts about vectors. Okay, ఈ చాప్టర్ లో మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అబౌట్ వెక్టర్స్ చూస్తాం అన్నమాట. సో వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ వెక్టర్స్ అండ్ దేర్ ఆల్జిబ్రిక్ జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తాం. సో వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ వెక్టర్స్ చూస్తాం అండ్ దేర్ ఆల్జిబ్రిక్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తాం. When we consider together, give a full realization of concept of vectors. Okay, lead to their vital applicability in various areas of various areas. చాలా ఏరియాస్ లో ఈ వెక్టర్ యొక్క అప్లికేషన్స్ చూస్తాం అన్నమాట. సో జనరల్ గా సమ్ బేసిక్స్ చూస్తాం. ఫస్ట్ లెట్ ఎల్ బి ఎనీ స్ట్రైట్ లైన్. ఎల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఎల్ బి ఎనీ స్ట్రైట్ లైన్. ఎల్ బి ఎనీ స్ట్రైట్ లైన్ ఏ ప్లేన్ ఆర్ ఏ 3-dimensional స్పేస్. లెట్ ఎల్ బి గివెన్ 2 directions బై మీన్స్ యారో హెడ్స్. సో ఎల్ ఇలా అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఇలా అయినా, దానికి 2 డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఏ లైన్ విచ్ హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్షన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ లైన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఎల్ అనేది ఎనీ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది ప్లేన్ లో ఆ 3-dimensional స్పేస్ లో. ఓకే, ద లైన్ గివెన్ 2 directions, పైకైనా కిందకైనా 2 arrow heads ఇవ్వచ్చు డైరెక్షన్. ఏ లైన్ విత్ వన్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్షన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ లైన్. సో దీన్ని డైరెక్ట్ లైన్ ఇలా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే ఏబి డైరెక్షన్ లో ఇలా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే ఏ అనే వెక్టర్ ని ఇలా రాస్తున్నాం కదా, దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ దాన్ని ఏమంటాం, డైరెక్టెడ్ లైన్ అంటాం. నవ్ వి అబ్జర్వ్ ఇఫ్ యూ రిస్ట్రిక్ట్ లైన్ ఎల్ టు ఏ సెగ్మెంట్ ఏబి. ఈ సెగ్మెంట్ ఇప్పుడు ఈ లైన్ ని మామూలుగా ఇక్కడ సెగ్మెంట్ ఏబితో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఆన్ ద లైన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ సో దట్ వీ కాల్ ద డైరెక్టెడ్ లైన్ సెగ్మెంట్. ఇది డైరెక్టెడ్ లైన్, ఇది కానీ ఇది డైరెక్టెడ్ లైన్ సెగ్మెంట్ అంట. కాస్ డైరెక్టెడ్ లైన్ సెగ్మెంట్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్. సో దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఏ క్వాంటిటీ దట్ హ్యాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ డైరెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ వెక్టర్. ఏ వెక్టర్ కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ రెండు ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్. ఈ రెండు ఉంటే దాన్ని వెక్టర్ అంటాం. ఓకే, నోటీస్ ద డైరెక్టెడ్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్ డినోటెడ్ బై ఏబి. ఇక్కడ ఏబి తో డినోట్ చేసి దాన్ని ఏ బార్ ఇలా కూడా డినోట్ చేసి రీడ్ యాజ్ ఎ వెక్టర్ ఏబి ఆర్ వెక్టర్ ఏ అనే దాన్ని చదవాలన్నమాట, రీడ్. సో పాయింట్ ఏ ఫ్రమ్ వేర్ ద వెక్టర్ ఏ స్టార్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇనిషియల్ పాయింట్. ఎక్కడైతే వెక్టర్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఏబి ఇలా ఉంది. ఓకే ఓకే, ఆ ఏ అనే పాయింట్ ని ఇనిషియల్ పాయింట్ అంటాం. అండ్ ద పాయింట్ బి వేర్ ఇట్ ఎండ్స్ ఇస్ కాల్డ్ టెర్మినల్ పాయింట్. సో ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ టెర్మినల్ పాయింట్ ఉంటాయి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ అండ్ టెర్మినల్ పాయింట్స్ ఈస్ కాల్డ్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఈ 2 పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో దాన్ని మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ అంటాం. ఏమంటాం, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. ఓకే, డినోటెడ్ యాజ్ ఏబి. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇలా ఏబి మాడ్యులస్ సింబల్ లో పెట్టి ఆర్ వెక్టర్ ఏబిని స్మాల్ ఏ తో కూడా డినోట్ చేయొచ్చు. ద యారో ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్. సో ఏదైతే ఏ డైరెక్షన్ అయితే యారో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఆ యారో డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సిన్స్ లెంత్ ఈస్ నెవర్ నెగిటివ్, సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ 0 హ్యాస్ నో మీనింగ్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ నెగిటివ్ ఉండదు ఎప్పుడు. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ నెగిటివ్ ఉండదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు పొజిషన్ వెక్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తాం. సో ఫ్రమ్ క్లాస్ 11 we recall the 3-dimensional right-handed rectangular system. ఓకే, ఇది 3-dimensional right-handed rectangular system. ఇక్కడ సో ఇక్కడ పాయింట్ పి ఉంది. ఓకే, ఇది పాయింట్ పి విత్ XYZ as coordinates. ఓకే, పాయింట్ పి ఇన్ ద స్పేస్ హ్యావింగ్ XYZ కోఆర్డినేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్. విత్ రెస్పెక్ట్ ఇది ఆరిజిన్ కి తీసుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్ ఆ పాయింట్ పి కి XYZ కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి. దెన్ వెక్టర్ ఓపి, ఇక్కడ నుంచి ఒక వెక్టర్ ఇలా డ్రా చేస్తే ఓపి అనే వెక్టర్, ఓపి అనే వెక్టర్ డ్రా చేస్తే having O and P as its
O అనేది ఇనిషియల్ పాయింట్, P అనేది టెర్మినల్ పాయింట్ రెస్పెక్టివ్లీ ఈజ్ కాల్డ్ ద పొజిషన్ వెక్టర్. దాన్ని OP బార్ ని మనం పొజిషన్ వెక్టర్ అంటాం. దాన్ని R బార్ అని కూడా రాస్తారు కదా ఇక్కడ. సో O and P are initial and terminal points respectively is called the position vector of point P with respect to O. With respect to O, అది పొజిషన్ వెక్టర్ అన్నమాట. యూజింగ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ క్లాస్ 11, magnitude of OP ఎంత అవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ y మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ z మైనస్ 2 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ 2 పాయింట్ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఈ 2.1 డిస్టెన్స్ అది OP బార్ అవుతుంది అన్నమాట, డిస్టెన్స్ మాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, ఇన్ ఏ ప్రాక్టీస్ పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ A and B ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్. సో ఇక్కడ పాయింట్, ఇక్కడ పాయింట్, ఇక్కడ పాయింట్, OA బార్, OB బార్, OC బార్. ఓకే, డినోటెడ్ బై A బార్, B బార్, C బార్, స్మాల్ a బార్, B బార్, C బార్. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కొసైన్స్. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అంటే కన్సిడర్ పొజిషన్ వెక్టర్ OP. ఇక్కడ ఒక P ఉంది, O నుంచి P కి ఒక పొజిషన్ వెక్టర్ ఉంది R బార్. ఓకే, ద యాంగిల్స్ ఆల్ఫా బీటా మేడ్ బై R. ఈ వెక్టర్ OP అనే వెక్టర్ యాంగిల్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా మేడ్ బై వెక్టర్ R విత్ పాజిటివ్ X డైరెక్షన్. X తో ఎంత యాంగిల్? ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఇది X తో యాంగిల్ చేస్తుంది ఆల్ఫా. సో Y తో బీటా యాంగిల్ చేస్తుంది, ఇది ఆల్ఫా. Y తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? ఇది బీటా. Z తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? గామా అనుకుందాం. ఓకే, వాటిని డైరెక్షన్ యాంగిల్స్ అంటాం. ఓకే, ద కొసైన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ కొసైన్ ఆల్ఫా, కొసైన్ బీటా, కొసాఫా, డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అంటాం. యాంగిల్స్ నేమో మనం ఆ యాంగిల్స్ అయితే ఎంత యాంగిల్ చేస్తాం? పాజిటివ్ X యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెక్టర్ OP వెక్టర్, X యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు OP వెక్టర్, Y యాక్సిస్, Z యాక్సిస్. సో అన్ని పాజిటివ్ యాక్సిస్ ఏవైతే యాంగిల్ చేస్తున్నాం వాటిని డైరెక్షన్ యాంగిల్స్ అంటాం. ఓకే, వాటి కొసైన్ తీసాను, కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా, వీటిని డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అంటాం అన్నమాట. ఆఫ్ వెక్టర్ R, ఆ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ కొసైన్స్ యూజువల్లీ డినోటెడ్ బై LMN. L అంటే కాస్ ఆల్ఫా, M అంటే కాస్ బీటా, N అంటే కాస్ గామా, ఇలా. సో ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ 10.3, ఈ ఫిగర్ నుంచి 1 బై నోటెడ్ ట్రయాంగిల్ OAP చూస్తే OAP ఏది ఇక్కడ ఉంది? OAP, ఈ ట్రయాంగిల్ OAP చూస్తే కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏమైనా వస్తుంది అక్కడ? X/R, అంతే కదా. కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు X/R. ఈ ట్రయాంగిల్ చూస్తే, మీరు ఈ ట్రయాంగిల్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ, ఈ ట్రయాంగిల్ చూస్తే OAP, ఈ ట్రయాంగిల్ చూస్తే కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు X/R, X డివైడెడ్ బై R. R స్టాండ్స్ ఫర్ magnitude of R అన్నమాట. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ a right angle triangle, one may note the triangle OAP is a right angle. OAP ఇది రైట్ యాంగిల్ అయింది అనుకో. ఓకే, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే అప్పుడు కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు X/R అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ OAP, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే, ఇది ఆల్ఫా అయితే కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు X/R. సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ OBP, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయింది అనుకో OBP, కాస్ బీటా ఈక్వల్ టు YBR. సో సిమిలర్లీ OCP కి కాస్ గామా ఈక్వల్ టు Z/R. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ P ఏమవుతుంది? XYZ. X ఏమవుతుంది? కాస్ ఆల్ఫా R, కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ R. Y అంటే ఏంటి? కాస్ బీటా ఇంటూ R. Z అంటే ఏంటి? కాస్ గామా ఇంటూ R. సో కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా అంటే LMNR అని ఉన్నాం కదా, ఇది LR, MR, NR. సో మనకి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ ఇస్తే మనం XYZ కోఆర్డినేట్స్ LR, MR, NR అని చెప్పొచ్చు. సో ద నెంబర్స్ LR, MR, NR ప్రపోర్షనల్ టు ద డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ R బార్. వాటిని డైరెక్షన్ రేషియోస్ అంటాం, డినోటెడ్ బై ABC. సో మామూలుగా L² + M² + N² చూస్తే చూడండి ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది అన్నమాట. బట్ A² + B² + C² 1 ఉంటుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, L అంటే ఏంటి? కాస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్, కాస్ బీటా స్క్వేర్, కాస్ గామా స్క్వేర్, 3 యాడ్ చేస్తే 1 అవుతుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ జీరో వెక్టర్. జీరో వెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఏ వెక్టర్ హూస్ ఇనిషియల్ అండ్ టెర్మినల్ పాయింట్స్ కోయిన్సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ జీరో వెక్టర్. సో ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ కోయిన్సైడ్ అయిన కదా జీరో వెక్టర్ అన్నమాట. అంటే దాని నల్ వెక్టర్, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 ఉంటుంది. జీరో వెక్టర్ కెనాట్ బి అసైన్ టు ఏ definite direction, it has zero magnitude. Alternatively, otherwise it may be regarded as any direction. Vector AA bar, BB bar represent zero vector. Next, unit vector అంటే ఏంటి? ఏదైనా వెక్టర్ కి యూనిట్ ఓన్లీ 1 యూనిట్ magnitude ఉంటే దాన్ని యూనిట్ వెక్టర్ అంటాం. యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ A bar is denoted by A cap. ఇలా ఇప్పుడు A bar కి యూనిట్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ అంటే A cap అంటాం. A cap అంటే A bar డివైడెడ్ బై దాని magnitude డివైడ్ చేస్తే యూనిట్ వెక్టర్ వస్తుంది, A cap అంటాం. కో-ఇనిషియల్ వెక్టర్స్ అంటే 2 or more వెక్టర్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఇనిషియల్ పాయింట్స్ ఇస్ కో-ఇనిషియల్ వెక్టర్స్. సో 2 వెక్టర్లు 1 or ఎక్కువ వెక్టర్స్ సేమ్ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఉంటే అంటే కో వెక్టర్స్ అంటాం. OA బార్, OB బార్, OC బార్ అని కో-ఇనిషియల్ వెక్టర్స్. కొలీనియర్ వెక్టర్స్ అంటే
two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to same line. So two or more vectors are collinear matter. If they are parallel to the same line parallel ga unte then collinear vectors irrespective of the magnitude and direction. Irrespective of the magnitude and direction. Equal vectors and two vectors are A and B are equal if they are magnitude and direction regardless of position of their initial and return. So ఇక్కడ వెక్టర్ A ఉంది. ఓకే, ఇంకో చోట కూడా సమ్ వెక్టర్ బి ఉందన్నమాట. ఇక్కడ కూడా వెక్టర్ బి ఉంది. కానీ బి ఏకి ప్యారల్ గా ఉండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంటే ఆ రెండు ఏ బార్ ఈక్వల్ టు బి బార్ అనొచ్చు. ఓకే, నెగటివ్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ సేమ్ బట్ ద గివెన్ వెక్టర్ సే ఏబి బట్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ ఇస్ కాల్డ్ నెగటివ్ వెక్టర్. సో బిఏ అనేది ఏబికి నెగిటివ్ వెక్టర్ అనమాట, మైనస్ ఏబి బార్. సో ఇది బిఏ వెక్టర్ అయితే, ఏబి వెక్టర్ అయితే బిఏ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది అనమాట, నెగిటివ్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ అవుతుంది. సో వెక్టర్స్ ఆర్ అబోవ్ ఆర్ సచ్ that any of them may be subject to parallel displacement without changing in magnitude and direction. సో ఒక ప్లేన్ లో తీసుకుంటే మనం ఒక వెక్టర్ తీసుకుంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ మార్చుకుంటే మనం ఎక్కడికైనా స్లైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, అదే అంటున్నాడు. ఓకే, సచ్ వెక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రీ వెక్టర్స్. టువర్డ్ దిస్ చాప్టర్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ దిస్ ఫ్రీ వెక్టర్స్. అలాంటి వెక్టర్స్ తోనే మనం డీల్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ రిప్రజెంట్ గ్రాఫికలీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ 40 కిలోమీటర్స్ 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ అంటున్నాడు. ఇది సౌత్. వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ అంటే ఇది నార్త్, ఇది ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్. వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ అంటే సౌత్ ఈ రెండుల మధ్యలో ఉంటుంది, అది 30 degrees వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ నుంచి 30 degrees చేస్తుంది, 40 kilometers డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, క్లాస్ వై ద ఫాలోయింగ్ మెజర్స్ యాజ్ ద స్కేలర్స్ అండ్ వెక్టర్స్. ఓకే, 5 seconds, 1000 centimeter cube, 10 Newton, 30 km/h, 10 gram per centimeter cube, 20 meter per second towards north. ఇది వెక్టర్. అది మిగతా అన్ని స్కేలర్స్ అనమాట, దాని డైరెక్షన్స్ లేవు. ఓకే, ఫోర్స్ అనేది యూజువల్ గా వెక్టర్, కానీ ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి స్కేలర్ అనుకున్నాం, మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాడు అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇన్ ఫిగర్ 10.5 విచ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ ఆర్, ఫిగర్ 10.5 లో ఇదే ఫిగర్ లో విచ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ ఏంటి, ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ వెక్టర్స్? కొలీనియర్ వెక్టర్స్ ఏబిసిడి, ఏసిడి, ఈ మూడు కొలీనియర్ వెక్టర్స్. ఈక్వల్, ఈ రెండు సేమ్ ఈక్వల్ వెక్టర్స్. కో ఇనిషియల్ వెక్టర్స్ అంటే బిసిడి. సో ఈ మూడు సేమ్ పాయింట్ నుంచి జాయిన్ అవుతున్నా కూడా కో ఇనిషియల్ వెక్టర్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? రిప్రజెంట్ ద గ్రాఫికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్, ఏమన్నాడు, ఎక్సైజ్ 10.1. ఓకే, ఇప్పుడు చేస్తున్నాం ఎక్సర్సైజ్ 10.1. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, రిప్రజెంట్ గ్రాఫికల్లీ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ 40 kilometer 30 degrees ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్. ఓకే, సపోజ్ 40 kilometer ఇది నార్త్, ఇది ఈస్ట్ అనుకుందాం, ఇది సౌత్, ఇది వెస్ట్. ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటది. అది ఏమన్నాడు, 30 degrees టు ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అంటే ఈస్ట్ వైపు వెళ్తుంది, అది 30 degrees. నార్త్ వైపు ఉండి ఈస్ట్ వైపు వెళ్తుంది, 30 degrees, డిస్టెన్స్ 40 kilometers. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అది ఓ, ఇది పి. ఓకే, సో హియర్ వెక్టర్ ఓపి రిప్రజెంట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ 40 kilometer 30 degrees ఈస్ట్ ఆఫ్ నార్త్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, classify the following measures as scalars and vectors. So classify the following measures with the scalar or vectors. So దీని ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ 10 kg. 10 kg అనేది మాస్. సో డెఫినెట్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, సో స్కేలార్. ఓకే, స్కేలార్ క్వాంటిటీ బికాస్ దిస్ ఇస్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సెకండ్ 2 meters నార్త్ వెస్ట్. సో 2 meters నార్త్ వెస్ట్ అంటే నార్త్, ఇది వెస్ట్. 2 meters నార్త్ వెస్ట్ ఇలా ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో 2 meters. సో దానికి అదేంటి, వెక్టర్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. వెక్టర్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఆప్షన్ థర్డ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ వన్ ఏంటి, 40 degrees. 40 degrees అనేది ఏంటి, అది యాంగిల్ మెజర్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ, యాజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఫోర్త్ వన్ 40 watt. 40 watt అనేది పవర్, ఇస్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఏంటి, 10⁻⁻19 కూలుంబ్. సో చార్జ్ ఉంది కదా, ఇస్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సిక్స్త్ వన్ 20 meter/s² ఇస్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఇదేంటి, ఇది యాక్సిలరేషన్. 20 meter/s² అంటే యాక్సిలరేషన్. సో దానికి ఇస్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, క్లాసిఫై the following as scalar and vector quantity. First one ఏంటి, classify the scalar or vector quantities. First one time period. Time period అనేది ఏంటి, is a scalar quantity
యాజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అది ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా, టైం పీరియడ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సెకండ్ వన్ డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వెక్టర్ క్వాంటిటీ, డిస్టెన్స్ అంటే ఇదే స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సిమిలర్ అగైన్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్ ఓన్లీ magnitude. Third one, force. Force అనేది is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Force. Next, fourth, velocity. Velocity కూడా is a vector quantity which has both magnitude and force. Fifth, work done. So work done అనేది ఏంటి? It is a scalar quantity. It is a scalar quantity as it involves only magnitude. So మామూలుగా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, in the figure 10.6 a square identify by the following vectors. So ఈ figure లో identify the following vectors which are coinitial. First one, coinitial vectors identify చేయాలి. Second, equal. Third, collinear but not equal. Okay, so identify the following vectors which are coinitial, equal and collinear but not equal. So a bar, b bar, c bar and d bar. So identify the following vectors సో విచ్ ఆర్ కోలినియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూద్దాం. ఈ వెక్టర్ ఎలా ఉంది, ఈ వెక్టర్ బి బార్ అనేది ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది. సి బార్ అనేది ఎలా ఉంది, డి బార్ అనేది ఎలా ఉంది. సో ఏ బార్ అండ్ డి బార్ చూస్తే కో ఇనిషియల్ వెక్టర్. సో ఏ బార్ డి బార్ సేమ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ బార్ అండ్ డి బార్ ఆర్ కో ఇనిషియల్ వెక్టర్స్. బి బార్ అండ్ డి బార్ చూస్తే బి బార్ అండ్ డి బార్ ఆర్ ఈక్వల్ వెక్టర్స్ మాట. ఎందుకు బి బార్ అండ్ డి బార్ ఆర్ ఈక్వల్ వెక్టర్స్? because they both have because they both have same in magnitude and direction. Both have same magnitude and direction. So next, a bar and c bar చూస్తే are collinear. a bar c bar చూస్తే a c bar చూస్తే collinear కానీ సేమ్ నాట్ ఈక్వల్ మాట. a bar and c bar collinear, a bar and c bar are collinear but not equal because they although they are parallel. ఇది ఎందుకు అంటే this is because although they are parallel లో ఉన్నా కానీ directions are not same. Parallel, their directions are not same. So question number 5 ఏంటి? Answer the following is true or false. First one, a bar and minus a bar are collinear. True. ఇది ట్రూ మాట. ఏ బార్ మైనస్ ఏ బార్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటాయి కానీ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉండవు, సో కొలీనియర్ అవుతుంది. సో సెకండ్, టూ వెక్టర్స్ హ్యావ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ కొలీనియర్ అంటున్నాడు. సెకండ్ టూ కొలీనియర్ వెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో రెండు కొలీనియర్ వెక్టర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఫాల్స్ మాట, అది అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ థర్డ్, టూ వెక్టర్స్ హ్యావ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ కొలీనియర్. Two vector of same magnitude, two vectors of same magnitude are collinear. Is false or true? False. And the collinear vectors are those vectors parallel to the same time. Okay. Two collinear vectors have same magnitude are equal. Two collinear vectors have same magnitude are equal. Adi true matter. So next 10.1 exercise problems. So addition of vectors. So addition of vectors lo a vector AB vector, a vector BC. AB simple means displacement from point A to point B. Now consider situation that girl is moving from A to B, then from B to C. A to B ఎలా వెళ్ళింది, B to C ఎలా వెళ్ళింది. A to B ఎలా వచ్చి B to C ఎలా వెళ్ళింది, A నుంచి B కి, B నుంచి C కి ఎలా వెళ్ళింది. ఓకే, ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మేడ్ బై ద గర్ల్ ఫ్రమ్ పాయింట్ A to point C. ఇది నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. AC అనేది ఈస్ గివెన్ బై AC అండ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ AC బార్ ఈక్వల్ టు AB బార్ ప్లస్ BC బార్. This is known the triangle law of vector addition. దీన్ని మనం triangle law of vector addition అంటాం. So in general, if you have vectors A and B, then you add them position at a initial point coincides with the terminal point of other. So ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేయాలంటే ఇది A తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి. A బార్ ప్లస్ B బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A బార్ B బార్ ఎలా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది మైనస్ B ఇలా ఇక్కడ A బార్ ఎలా పెట్టావు, ఇది B బార్. ఓకే, మైనస్ B బార్ ఎలా అవుతుంది, ఇలా కిందకు అవుతుంది. సో A బార్ ఇది ఏమవుతుంది, A బార్ మైనస్ B బార్ అవుతుంది కదా. సో again AC A bar plus BC bar and the AB bar plus BC bar. AB bar plus BC bar is equal to AC bar. Again AC bar is equal to minus CA bar. So minus CA bar అంటే AC bar equal to minus CA bar కాబట్టి minus CA bar ఇక్కడికి వస్తే A bar plus BC bar plus CA bar is equal to AA bar అవుతుంది, 0 అవుతుంది అనమాట. ట్రయాంగిల్ ఉంటే ABC అనుకుంటే AB BC CA మూడు యాడ్ చేస్తే ట్రయాంగిల్ 0 అవుతుంది అనమాట, మూడు వెక్టర్లు యాడ్ చేస్తే. So next ఏంటి, construct a BC so the magnitude same as the BC
బట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ద ఫిగర్ 10.8. ఓకే, ఇలా బీసీ ఆపోజిట్ చేస్తే అలా రాసుకోవచ్చు. ఏ బి బార్ ప్లస్ మైనస్ బీసీ బార్ అంటే ఏ బార్ మైనస్ బి బార్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఇలా 2 వెక్టర్స్. నౌ ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్ ఎ బోట్ ఇన్ ఏ రివర్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ వన్ బ్యాంక్ టు అనదర్ to other in a direction perpendicular to the flow. Then it is acted upon the two velocity vector. One is velocity imparted to the boat by its engine, other one is the flow velocity of flow of water. Under the simultaneous influence of these two velocities, the boat actually starts from traveling with a different velocity to have the precise idea about the effective speed and the direction. The resultant velocity of boat we have the following vector addition. So resultant velocity మనకి a bar plus b bar కింద వస్తుంది. సో ఫ్లో ఏమో ఇలా బి బార్ తో వెలాసిటీ వెళ్తుంటే నువ్వేమో ఏ బార్ తో వెళ్తున్నావు అనుకో, రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుంది? ఇలా వస్తుంది రిజల్టెంట్. ఏ బార్ ఈ బి బార్ అయితే రిజల్టెంట్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అనమాట. ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. If two vectors a and b represent the two adjacent sides of the parallelogram in magnitude and direction, their sum a plus b is represent the magnitude and the direction of a diagram of a parallelogram through their common point. This is known as the parallelogram law of addition. దీనే మనం ప్యారలో లా ఆఫ్ గ్రామ్ ఎడిషన్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, యూజింగ్ ద ట్రయాంగిల్ లా ఇక్కడ ఓఏ ప్లస్ ఏసీ, ఓఏ ప్లస్ ఏసీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓసీ అవుతుంది. ఓఏ ప్లస్ ఓబి ఇస్ ఈక్వల్ టు కూడా ఓసీ అవుతుంది. ప్యారలోగ్రామ్ ఓఏ ప్లస్ ఏసీ అనేది ఓసీ అవుతుంది, లేదా ఓఏ ప్లస్ ఓబి ఈక్వల్ టు ఓఏ ప్లస్ ఓబి, ఓఏ ప్లస్ ఓబి, ఓఏ ప్లస్ ఓబి అంత ఇది ఈక్వల్ టు ఇది కూడా ఓసీ అవుతుంది. Which is the parallelogram, thus we may see that two laws of vector addition are equivalent to each other. రెండు ఈక్వల్, రెండు వెక్టర్లు ఉన్నాయి. ఇలా ఏ ఇది బి, రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ లేదా ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్, ఈ రెండు యొక్క రిజల్టెంట్ ఇలా అని చూపిస్తాం. ఓకే, అలాగైనా ఒకటే. ఫర్ ఎనీ టూ వెక్టర్స్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్, ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బార్ ప్లస్ ఏ బార్. కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ. కన్సిడర్ ఏ parallelogram ABCD. Let AB equal to capital A, small a, BC equal to small b. In a triangle ABC, AC equal to A plus B, small a plus small b. So ఇక్కడ ఏంటంటే, since the two opposite sides of a parallelogram are equal and parallel from figure 10.9, so AD BC ఎంత అవుతుంది? AD BC రెండు ఈక్వల్ టు B1 magnitude, and DC AB ఎంత అవుతుంది? DC AB ఈక్వల్ టు A. సో AC ఈక్వల్ టు AD ప్లస్ DC. AC అనేది AD ప్లస్ DC. సో అది కూడా B ప్లస్ A ప్లస్ B ఈక్వల్ టు B ప్లస్ A అన్నమాట. ఓకే, for any three vectors ABC, associative property a bar plus b bar plus c bar is equal to a bar plus b bar plus c bar. So ఇది associative property. The three vectors ABC represent ఇక్కడ చూస్తుంటే PQ, QR and RS. ఓకే, సో a plus b అంటే ఏమవుతుంది? ఇది a plus b, ఇది a plus b, a plus b అంటే PQ plus QR, a plus b equal to PR అన్నమాట. సో b plus c అంటే QR plus RS, ఈ వెక్టర్ ప్లస్ RS వెక్టర్ గివ్స్ రైస్ QS. QS ఎక్కడ ఉంది? ఇదే కదా, QR ప్లస్ RS ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే QS మోడల్, ఇదే వెక్టర్. సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? PR ప్లస్ RS, PR ప్లస్ RS ఇస్ ఈక్వల్ టు PR ప్లస్ RS. ఈ వెక్టర్ PR ప్లస్ RS అనేది రిజల్ట్ ఎంత అవుతుంది? PS అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ PQ ప్లస్ QS అది కూడా PS అవుతుంది. ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నమాట. ఇది ఇలాగ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని ప్రూవ్ చేయడం. సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ బై స్కేలర్. ఇప్పుడు ఏంటి చూస్తాం, ఒక వెక్టర్ ని స్కేలర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ బై స్కేలర్. సో లెట్ ఏ బి ద గివెన్ వెక్టర్ అండ్ లాంబ్డా ఇస్ ఎ స్కేలర్, దెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఏ బై ద స్కేలర్ లాంబ్డా is given by lambda a bar is called the multiplication of vector a by a scalar lambda. Note that lambda a bar is also a vector collinear to a bar. The vector lambda a has a direction same or opposite to that the vector a according to the value of lambda is positive or negative. So lambda positive or negative the direction change అవుతుందా మల్టిప్లై చేయడం అని తెలుస్తుందన్నమాట. Also the magnitude of vector lambda a is lambda times the magnitude of vector a. So మామూలుగా lambda a vector magnitude is nothing but lambda a into mod a, the magnitude of a. Okay, geometric visualization of multiplication of vector of a scalar is given by, suppose ఇది a, హాఫ్ ఏ అంటే ఇందులో మ్యాగ్నిట్యూడ్ హాఫ్ అయిపోతుంది, డబుల్ చేస్తే డబుల్ అవుతుంది, మైనస్ హాఫ్ చేస్తే సేమ్ ఇదే హాఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమో హాఫ్ అయ్యి నెగిటివ్ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది అనమాట వెక్టర్. -2a చేస్తే సేమ్ ఇదే 2a ఈ డైరెక్షన్ లో ఉందా, -2a ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది.
2a ఉన్న డైరెక్షన్. ఓకే, when lambda equal to -1, lambda a is equal to minus a lambda is a vector having magnitude a and direction positive to the direction of a. The vector minus a is the negative and negative inverse of vector a. It is always a of minus a అంత 0 అన్నమాట. Lambda equal to 1 by a. Provided a is not equal to 0, a is not a null vector, then lambda a is equal to lambda into a. So lambda magnitude anta 1 by magnitude of a. So magnitude of lambda a anta 1. So lambda represents the unit vector in the direction a. So the lambda ante a cap equal to 1 by a bar plus divided by magnitude of a. So ఇప్పుడు components of vector మాట. ఇప్పుడు component of vector ఎలా రాస్తాం? 1 minute. మనకి ఇప్పుడు దాకా వెక్టర్ డైరెక్షన్స్ చూసాం, ఎలా యాడ్ చేస్తాం, అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్ చూసాం. ఇప్పుడు కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ వస్తున్నాం. లెటస్ టేక్ పాయింట్స్ ఏ 1001, బి 010, సి ఇలా ఉన్నాయి. ఇలా 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 3 పాయింట్స్ తీసాం కదా. ఓకే, ఓఏ బార్, ఓబి బార్, ఓసి బార్ అంత 3 మాగ్నిట్యూడ్ 1. ఈ వెక్టర్స్ ఓఏ, ఓబి, ఓసి ఏమన్నా ఈచ్ ఆఫ్ మాగ్నిట్యూడ్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ద యూనిట్ వెక్టర్స్ అలాంగ్ ఓఏ యాక్సిస్, ఓఎక్స్, ఓవై, ఓజెడ్. ఈ 3 యాక్సిస్ కి యూనిట్ వెక్టర్స్ మాట, డినోటెడ్ బై ఐజేకే అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక ఇది XYZ పాయింట్ అంటే అదేమో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, వై డిస్టెన్స్ ఏమో వై యాక్సిస్ మీద, జెడ్ డిస్టెన్స్ ఏమో జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉంటే దాన్ని XI క్యాప్ మనం ఓపీ ఎలా రాయొచ్చు? కన్సిడర్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఓపీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్. P1 is the perpendicular foot, okay? Sorry, let P1 be the perpendicular foot of the perpendicular from P to X O Y. అంటే XOY పర్పెండిక్యులర్ గా ఫిట్ మాట. సో ఇప్పుడు P1P అనేది ప్యారలల్ టు జెడ్ యాక్సిస్. ఈ జెడ్ యాక్సిస్ కి P1P అనేది ప్యారలల్ గా ఉంటది. IJKR యూనిట్ వెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో P1P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఆర్ కదా, ఈ ఓఆర్ కదా, అది అంతా జెడ్కే క్యాప్ అవుతుంది. QP1 అంటే ఇది YJ క్యాప్ అవుతుంది. ఓఎస్ అంటే ఓక్యూ అంటే XI క్యాప్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం OP1 అంటే ఎలా రాయొచ్చు? OQ ప్లస్ QP1 అని రాయొచ్చు, అంతే కదా. అంటే X క్యాప్ ప్లస్ Y క్యాప్ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఓపీని ఎలా రాయొచ్చు? వెక్టర్ని ఓపీని OP1 ప్లస్ P1P రాయొచ్చు కదా. P1P అంటే జెడ్ క్యాప్. సో ఫైనల్ గా ఓపీ వెక్టర్ ని మనం XI క్యాప్ ప్లస్ YJ క్యాప్ ప్లస్ ZK క్యాప్ కింద రాయొచ్చు. The position vector P with reference to O. So with reference to O, దాని వెక్టర్ ఎంత అంటే OP bar R bar equal to XI cap plus YJ cap plus ZK cap. This form of any vector is called component form. దీన్ని మనం component form అంటాం. Okay, X, Y, Z are called the scalar components of R. XI cap, YJ cap, Z cap are the vector components. దానికి డైరెక్షన్ అసోసియేట్ చేస్తే అప్పుడు వెక్టర్ కాంపోనెంట్స్. వితౌట్ డైరెక్షన్ చెప్తే జస్ట్ కాంపోనెంట్స్ మాట, స్కేలర్స్ ఉంటాయి. సో లెంత్ ఆఫ్ ఎనీ వెక్టర్ ఆర్, ఈ వెక్టర్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? ఓపీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు OQ స్క్వేర్ ప్లస్ QP స్క్వేర్, అదంతా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ X స్క్వేర్ ప్లస్ Y స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఓపీ అంటే OP1 స్క్వేర్ ప్లస్ PP1 స్క్వేర్. సో X స్క్వేర్ ప్లస్ Y స్క్వేర్ అని తెలుసు మనకి, ప్లస్ Z స్క్వేర్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ ఎంత అవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ X స్క్వేర్ ప్లస్ Y స్క్వేర్ ప్లస్ Z స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, if A bar and B bar any two vectors in a given component of A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap and B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap respectively, the sum or resultant of vectors ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ రెస్పెక్ట్ టు కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేయడం. సబ్ట్రాక్షన్ కూడా సేమ్. మొత్తం రెండు వెక్టర్స్ ఈక్వల్ అంటే కరస్పాండింగ్ యూనిట్ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కరస్పాండింగ్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఐ క్యాప్ ఇక్కడ A1 ఈక్వల్ టు A2 B1 అవ్వాలి, A2 ఈక్వల్ టు B2 అవ్వాలి, A3 ఈక్వల్ టు B3 అవ్వాలి. వెక్టర్స్ A and B are equal only if ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి. The multiplication of a vector A by any scalar lambda is given by lambda A. So lambda A1 I cap plus lambda A2 J cap plus lambda A3 K cap. The addition of vectors on the multiplication of vector by scalar together is following distributive laws మాట. So A and B are any two vectors అయితే K and M are scalars అయితే KA plus MA, K plus M into A రాయొచ్చు, K into MA or KM into A అలా రాయొచ్చు, K into A plus B into KA plus KB. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిమార్క్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ మే అబ్జర్వ్ ద వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా ఏ బార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కొలీనియర్ విత్ ఏ. సో ఏ వాల్యూ తీసుకున్న లాంబ్డాకి లాంబ్డా ఏ బార్ అనేది ఎప్పుడైనా ఏకి కొలీనియర్ గానే ఉంటుంది. ఎందుకు? సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టూ వెక్టర్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కొలీనియర్ ఓన్లీ ఇఫ్ there exists non-zero scalar
లాంబ్డా సచ్ దట్ బి బార్ ఈక్వల్ లాంబ్డా ఏ బార్ అయినప్పుడు బి బార్ ని లాంబ్డా ఏ బార్ కింద ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. సో బి ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఏ వన్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఈక్వల్ చేస్తే బి బై ఏ వన్ బై బి బై బి టూ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి త్రీ బై ఏ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా. ఓకే, ఇఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వెక్టర్ అయితే ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as direction ratios of A. In case it is given that element of the direction quotients of vector, then Li cap plus Mj cap plus Nk cap and cos alpha I cap cos beta pj cap plus cos gamma k cap is a unit vector. Okay, so the unit vector in the direction of that vector. Okay, the direction ratio of A where alpha beta gamma are the angles of the vector which mix with x and yz and x-axis respectively. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ సో దట్ ద వెక్టర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. రెండు ఈక్వల్ అయితే మన ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది, వై ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది, జెడ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది అనమాట. రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే ఇలాంటి ఏ బార్ బి బార్ ఇచ్చాడు. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండింటికి ఈక్వల్ ఉందా అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ ఉంది. సో వెక్టర్స్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ అని మాత్రం కాదు, ఎందుకంటే బట్ టూ వెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సిన్స్ కరస్పాండింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ అనమాట. కరస్పాండింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఓకే, సో 1 + 2j అంటే ఆ వెక్టర్ ఎలా ఉంటది, 1 యూనిట్ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్ 2 యూనిట్స్ ఏమో ఇది అంటే ఆ వెక్టర్ ఎలా ఉంటది. 2 + 1j అంటే 2 యూనిట్స్ ఏమో ఈ యాక్సిస్, ఈ వెక్టర్ ఏమో ఇలా ఉంటది అనమాట. ఇది 2i + j, ఇది i + 2j. డిఫరెంట్ అనమాట వెక్టర్స్. ఈ వెక్టర్ ఆ వెక్టర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉన్నా కానీ డైరెక్షన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఫైండ్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్షన్. సో యూనిట్ వెక్టర్ కావాలంటే ఏ క్యాప్ అంటే ఆ వెక్టర్ ఇచ్చిన వెక్టర్ డివైడ్ బై దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్. The magnitude and the square root of 2 square plus 3 square plus 1 square the square root of 14. So a cap is equal to a bar by root 14. So 2 by root 14 I cap plus 3 by root 14 j cap 1 by root 14 k cap. Find a vector in a direction a equal to I minus 2j that has magnitude of 7 units. So ఈ డైరెక్షన్ లో ఒక వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 7 యూనిట్స్ ఉండాలంటున్నాడు. ఓకే, సో దీని ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండాలంటే దాని యూనిట్ వెక్టర్ అంటే ఏ క్యాప్ అంటే ఏ బార్ బై మాడ్యులస్ ఏ కదా. సో ఐ క్యాప్ మైనస్ 2j క్యాప్, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత √5. సో దాని యూనిట్ వెక్టర్ ఎంత ఉండాలి, కానీ దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉండాలి అంటున్నాడు, 7 యూనిట్స్ అంటున్నాడు. అంతే కదా, అంటే నాకు వెక్టర్ 7 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ క్యాప్ ఉండాలి. అంతే కదా, 7/2 దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత 1/√5 క్యాప్ మైనస్ 2/√5 j క్యాప్. సో ఈ వెక్టర్ 7 యూనిట్స్ ఉంటుంది ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ క్యాప్ మాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ సమ్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఓకే, ఫైండ్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్. ఈ రెండు వెక్టర్ సమ్ ఎంత, 2i + 2i 4i j + 2j 3j minus 2k minus 5k ప్లస్ 3k minus 5k minus 2k. ఇది సమ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్. ఇప్పుడు దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత √29. సో దాని యూనిట్ వెక్టర్ ఎంత అవుతుంది, ఆ వెక్టర్ డివైడెడ్ బై √29. సో నెక్స్ట్ వెక్టర్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్. సో ఇదొక పి అనే పాయింట్, ఇది p1 అనే పాయింట్. ఓకే, ఇది p2 అనే పాయింట్. సో ఆ 2 ఎనీ పాయింట్స్ వెక్టర్ జాయినింగ్ p1 p2 బార్ అంటే జాయినింగ్ p1 p2 విత్ ఆరిజిన్ o. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం రాయొచ్చు, OP1 ప్లస్ p1 p2 ఇస్ ఈక్వల్ టు OP2. సో p1 p2 అంటే OP2 మైనస్ OP1. OP2 అంటే ఇది, OP1 అంటే ఇది. సో ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఇది. సో p1 p2 అంటే ఇది వెక్టర్. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square under root. అండ్ సెక్షన్ ఫార్ములా, ఈ సెక్షన్ ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో చూసినట్టున్నారు కదా. లెట్ p and q are the 2 points represent the position vectors. Suppose p and q are 2 points represent the position vectors OP and OQ. Okay, OP OQ. And with respect to origin, the line segment joining points p and q may be divided by third point, say r. So third point r in 2 ways, internally and externally. Here we intend to find the position vector OR for point R. Okay, here we intend to find the position vector OR for point R with respect to origin O. We take the two cases one by one. Okay, so R divides PQ internally if R divides PQ such that MRQ, M into RQ. So M into RQ is equal to N into PR, N into PR మాట. సో ఈ రకంగా అంటే RQ/PR అనేది ఎంత అవుతుంది, RQ/PR అంటే N/M. సో ఇది N:M రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అనుకో. ఓకే, ఈ కేసులో ఇప్పుడు RQ అనేది ఏంటి, OQ మైనస్ OR అంటే B మైనస్ R అన్నమాట.
పిఆర్ అనేది ఏంటి? పిఆర్ అనేది ఓఆర్ మైనస్ ఓపి. సో ఈ వెక్టర్ మైనస్ ఈ వెక్టర్ అనేది పిఆర్, ఆర్ మైనస్ ఏ. సో ఇప్పుడు ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఏ. సో దీన్ని ఆర్ అంటే ఎంత అవుతుంది? ఎంబి ప్లస్ ఎంఏ బై ఎం ప్లస్ అనమాట. ఈ ఆర్ అనే వెక్టర్ ఎంత వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఓఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంబి ప్లస్ ఎంఏ డివైడ్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్. సపోజ్ ఎక్స్టర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అనుకో పి అనే పాయింట్, సేమ్ అదే పిక్యూ బై క్యూఆర్ ఈజ్ ఎం ఈస్ టు ఎన్. సో ఇప్పుడు ఓఆర్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ ఎంబి బార్ మైనస్ ఎంఏ బార్ బై ఎం మైనస్ ఎన్ అవుతుంది అనమాట. ఓఆర్ బార్ ఎంత అవుతుంది? ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ డివైడెడ్ బై 2. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిడ్ పాయింట్. ఓకే, సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్దాం. ఓకే, ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్కి వెళ్ళే ముందు ఈ ప్రాబ్లం వెళ్దాం. షో దట్ ద పాయింట్స్ ఏబిసి ఆర్ వెర్టిసెస్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఏబిసి ఇచ్చాడు. ఏబి ఎంత అవుతుంది? ఏ అనేది పాయింట్ ఓ నుంచి ఏ ఇచ్చాడు, బి ఇచ్చాడు. ఓకే, ఏబి ఎంత అవుతుంది? ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓబి మైనస్ ఓఏ. సో ఇది మైనస్ ఇది 1 మైనస్ 2 మైనస్ 3 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 మైనస్ 5 మైనస్ 1. సో ఇది ఏబి. సిమిలర్లీ బీసీ అంటే ఓసి మైనస్, సో ఇది మైనస్ ఇది ఓసి మైనస్ ఓబి. సో దాని వెక్టర్ ఎంత అవుతుంది? సిఏ అనేది ఏంటి? ఓసి మైనస్ ఓఏ అంతే కదా, ఓఏ మైనస్ ఓసి. సో 2 మైనస్ 3 మైనస్ 1 మైనస్ 4 ప్లస్ 4 1 మైనస్ 1 మైనస్ 4 ప్లస్ 4. సో ఇది సిఏ. సో ఇప్పుడు దీనికి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవ్వాలంటే ఏంటి? ఏబి మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూస్తే ఎంత అవుతుంది? 41 అవుతుంది కదా, ఏబి స్క్వేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. బీసీ చూస్తే బీసీ బీసీ స్క్వేర్ చూస్తే 6. అండ్ సిఏ చూస్తే సిఏ స్క్వేర్ చూస్తే అంత 35. సో 41 ఈక్వల్ టు 6 ప్లస్ 35 కదా. సో ఏబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఏ స్క్వేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఇట్ ఈస్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మాట ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ 10.2 ఎక్సైజ్ 10.2 ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు వెక్టర్స్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రా సో చాప్టర్ వెక్టర్ ఆల్జీబ్రాలో 10.2 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, 10.2 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? కంప్యూట్ ద magnitude of the following vectors. Compute the magnitude of following vectors. A bar equal to I plus j plus k. B bar equal to 2i minus 7j minus 3k. C bar equal to 1 by root 3i plus 1 by root 3j minus 1 by root 3kk. సో ఇప్పుడు magnitude of the vector ఏమవుతుంది? magnitude of a bar ఎంత అవుతుంది? square root of 1 square plus 1 square plus 1 square. This is root 3 మాట. magnitude of b ఏమవుతుంది? square root of 2 square plus minus 7 whole square plus minus 3 whole square. So 4 plus 49 plus 9. So 13 plus 49. So square root of 62. So c magnitude ఏమవుతుంది? magnitude of c square root of 1 by root 3 whole square plus 1 by root 3 whole square plus minus 1 by root 3 whole square. So ఏమవుతుంది? 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. The square root of 1 మాట. Second question అంటే write a two different vectors having same direction. Suppose a bar నేను something I plus j plus k అని తీసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ b bar 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. So suppose direction questions of p చూద్దాం. Direction cosines of p are given by L equal to 1 by square root of 1 square plus 1 square plus 1 square is equal to 1 by root 3. M direction of 1 divided by 1 square plus 1 square plus 1 square is equal to 1 by root 3. So N cos gamma is equal to 1 by square root of 1 square plus 1 square plus 1 square is equal to 1 by root 3. The direction cosines of Q direction cosines of Q bar are given by, so Q కాదు B. ఇక్కడ బి అంటే వెక్టర్ ఇది కదా, దీని క్వశ్చన్స్ ఏమవుతుంది? 2 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. సో 2 by 2 root 3, అది కూడా మళ్ళీ 1 by root 3. సో మళ్ళీ m సేమ్ థింగ్ 2 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్, అది కూడా 1 by root 3. m కూడా 2 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్, అది కూడా 1 by root 3. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వెక్టర్స్ అయినా డైరెక్షన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఏ అండ్ బి ఆర్ direction cosines of direction cosines of A and B
are the same. Hence the two vectors have hence the two vectors have the same direction. So question fourth ఏంటి? So question second, write the two different vectors have same direction. Question third ఏంటి? Write the two different vectors have same magnitude అనుకున్నాం. Okay. So question third, write two different vectors having same magnitude అనుకున్నాం. Same magnitude same ఉండాలి. సో ఏ బార్ ఈక్వల్ టు నేను ఏమనుకుంటానంటే ఐ క్యాప్ మైనస్ 2j క్యాప్ ప్లస్ 3k క్యాప్, బి బార్ 2i క్యాప్ ప్లస్ j క్యాప్ మైనస్ 3i క్యాప్. సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ వెక్టర్స్ మాట. ఏ బార్ అనేది ఐ క్యాప్ ఒకటి ఈ డైరెక్షన్ లో మైనస్ 2ij క్యాప్ ప్లస్ 3k క్యాప్ పైకి ఎలా వెళ్తుంది, సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. బి బార్ అనేది ఇది 2 డిస్టెన్స్ లో ఉండి j ఇలా వెళ్ళి మైనస్ k కిందకి వెళ్తుంది మాట. సో ఇంటూ డౌన్. సో ఈ వెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇది రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూస్తే దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత, √1 స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 14. సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూస్తే √2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా √14 మాట. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ ద values of x and y. Find the values of x and y so that the vectors 2i plus 3j and xi plus yj are equal. Find the values of x so that ఈ రెండు vectors equal. 2i plus 3j is equal to xi plus yj. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏంటి ఏమవ్వాలి, x ఈక్వల్ టు 2 అవ్వాలి, y ఈక్వల్ టు 3 అయితేనే అది ఈక్వల్ అవ్వాలి రెస్పెక్టివ్లీ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ ద scalar components of the vector. So scalar components of the vector with initial point, okay, with initial point 2,1 and terminal point -5,7. So initial point 2,1 అంటే ఇక్కడ 2,1 ఉంటుంది. టెర్మినల్ పాయింట్ -5,7 అంటే ఇక్కడ -5, 7 ఇక్కడ ఉంటుంది -5,7. సో ఇది ఆరిజిన్, ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్. ఓకే, ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్, ఇది ఫైనల్ పాయింట్, టెర్మినల్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓఏ, ఇది ఓబి. ఇప్పుడు ఏబి బార్ అంటే ఏమవుతుంది, ఓబి బార్ మైనస్ ఓఏ బార్. ఓబి బార్ అంటే ఎంత, 2i మైనస్ 5i క్యాప్ ప్లస్ 7j మైనస్ 2i క్యాప్ ప్లస్ j. ఓకే, సో ఇది ఎంత అవుతుంది, -7i క్యాప్ ప్లస్ 6j. ఓకే, ఇది స్కేలర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ విత్ ఇనిషియల్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇది ఏబి బార్ వెక్టర్, దీని స్కేలర్ కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతాయి, -7 ఏమో ఎక్స్ కాంపోనెంట్, ఓకే, 6 ఏమో వై కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడతో ఈ లెక్చర్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. సో వీ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ టుమారో. నెక్స్ట్ లెక్చర్.